Una abuelita es obligada a bajarse de un avión por su aspecto, pero cuando el jefe de la aerolínea recibe una llamada, todos empiezan a tambalear. Rosa Méndez subió al vuelo 447 con el corazón acelerado y una sonrisa que no podía ocultar. En su bolso llevaba el vestido que usaría en la boda de su nieta Emma, programada para esa misma tarde en Boston. Había esperado este momento durante meses. Mientras avanzaba por el pasillo del avión, buscó su asiento en la fila 12. El vuelo saldría en 40 minutos. Un sobrecargo de complexión robusta y mirada fría se acercó cuando Rosa guardaba su maleta en el compartimento superior. Llevaba una placa que decía, Derek Morrison. ¿Documentos? Ordenó sin saludar. Rosa sacó su green card de la cartera, con manos temblorosas por la emoción. Derek la tomó, la examinó bajo la luz del techo y frunció el ceño. Esto está vencido, dijo con tono cortante. No, señor. Lo renové hace 3 meses. Mire la fecha, respondió Rosa, señalando el documento. Derek ignoró sus palabras, giró la tarjeta, pasó el dedo sobre la superficie y negó con la cabeza. Señora, este documento no es válido. Voy a tener que confiscarlo. ¿Qué? No, por favor. Tiene que haber un error. Mi nieta se casa hoy. Necesito ese vuelo. Debió pensar en eso antes de intentar viajar con documentos falsos. No son falsos. Lame Immigration. Verifíquelo, por favor. Derek guardó la green card en su bolsillo. Varios pasajeros comenzaron a observar la escena. Una mujer en la fila 11 sacó su teléfono. Señora, necesito que baje del avión ahora mismo. Si se resiste, llamaré a seguridad. Las lágrimas comenzaron a nublar la vista de Rosa. Por favor, señor, solo verifique la fecha. Está ahí en la tarjeta. Derek ya no la miraba. Presionó el botón de su radio. Seguridad al vuelo 447. Tenemos una situación. 2 agentes llegaron en menos de 3 minutos. Eran hombres jóvenes, con expresiones neutrales y manos sobre sus cinturones. Derek les habló en voz baja, señalando a Rosa con un gesto despectivo. Señora, tiene que acompañarnos, dijo uno de los agentes. Yo no he hecho nada malo. Mi green card es válida. Ese hombre se la llevó sin revisarla bien. Eso lo determinaremos abajo. Por ahora, necesitamos que baje del avión. Rosa miró alrededor buscando apoyo. Algunos pasajeros desviaron la mirada, otros seguían grabando. Una anciana en la fila 13 susurró algo a su esposo. Mi nieta se casa en 6 horas, dijo Rosa con voz quebrada. Por favor, revisen la tarjeta y llamen a inmigración. Los agentes no respondieron. Uno de ellos tomó su brazo con firmeza. No me toque. Intentó soltarse, pero el agarre se endureció. Señora, no haga esto más difícil. La arrastraron por el pasillo. Sus piernas apenas respondían. El pánico la paralizaba. Derek observaba la escena desde la entrada de la cabina, con los brazos cruzados y una expresión satisfecha. Cuando pasaron junto a él, se inclinó ligeramente hacia Rosa. Debió pensarlo antes de venir ilegalmente. Susurró, lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara. Rosa sintió una humillación tan profunda que no pudo responder. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras la sacaban del avión. Los pasajeros seguían grabando. Esto no está bien, murmuró una mujer joven en primera clase. Pero nadie se levantó. Nadie la defendió. Mateo, con una fecha de nacimiento. Rosa quiso preguntarle quién era Mateo, pero no encontró las palabras. El dolor era demasiado universal para necesitar explicación. El conductor del autobús encendió la radio. Una canción en inglés llenó el silencio. Rosa cerró los ojos. En su mente veía a Emma caminando hacia el altar sin ella. Veía la silla vacía en la primera fila. Veía las miradas de los invitados preguntándose por qué la abuela no había llegado. 40 años viviendo legalmente en este país. 40 años trabajando, pagando impuestos, criando hijos, siendo una ciudadana ejemplar en todo, excepto en el papel final. Y todo había terminado en 12 minutos, por la crueldad de un hombre con uniforme y prejuicios. El autobús continuó su camino hacia la oscuridad. Rosa abrió los ojos y vio su reflejo en la ventana. Apenas se reconoció. Claudia Méndez Whitmore revisaba correos en su oficina del piso 23 cuando su asistente entró sin tocar. Era inusual. Rebeca nunca interrumpía sin anunciarse. Señora Méndez, necesita ver esto. Rebeca colocó su tablet sobre el escritorio. En la pantalla,
Un video mostraba a una mujer siendo arrastrada por el pasillo de un avión. Claudia frunció el ceño, molesta por la interrupción. Rebecca, no tengo tiempo para videos virales. Ahora tengo la junta con... Es su madre. Claudia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Tomó la tablet con manos temblorosas y la acercó a su rostro. La mujer del video tenía el cabello gris recogido en un moño. Llevaba un suéter azul que Claudia reconoció de inmediato. Era el que le había regalado en Navidad. Dios mío. El video mostraba a Rosa suplicando mientras dos agentes la sacaban del avión. Su rostro estaba desfigurado por el llanto. Los pasajeros grababan. Nadie intervenía. Claudia reprodujo el video 3 veces. Cada vez sentía más rabia acumulándose en su pecho. ¿Cuándo fue esto? Hace 4 horas. Vuelo 447. Su madre iba a Boston. Boston. La boda de Emma. Claudia miró el reloj en su muñeca. La ceremonia comenzaría en 2 horas. Llama al aeropuerto. Quiero saber dónde está mi madre ahora mismo. Ya lo hice. La procesaron por documentación inadecuada. Fue transferida a un centro de detención. Claudia se puso de pie tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás. ¿Qué? Mi madre tiene la Green Card vigente. La renovó hace 3 meses. El sobrecargo del vuelo reportó que su documentación estaba vencida. ¿Quién fue el sobrecargo? Rebecca consultó su teléfono. Derek Morrison. Claudia sintió que algo se rompía dentro de ella. Conocía ese nombre. Había visto reportes sobre él en recursos humanos, quejas de pasajeros. Nada formal, nada procesado, pero suficiente para levantar sospechas. Consígueme el expediente completo de Derek Morrison. Todo. Y quiero las grabaciones de seguridad del vuelo 447. Ahora. Rebecca asintió y salió rápidamente. Claudia tomó su teléfono y marcó el número de Emma. Abuela, ¿dónde estás? La boda es en 2 horas. Emma, soy mamá. ¿Mamá? ¿Dónde está la abuela? No contesta su teléfono. Claudia cerró los ojos. ¿Cómo explicarle a su hija que su abuela había sido deportada ilegalmente el día de su boda? Hay un problema, cariño. La abuela tuvo un inconveniente en el aeropuerto. ¿Qué tipo de inconveniente? No va a poder llegar a tiempo. El silencio al otro lado de la línea fue devastador. Claudia llegó al aeropuerto en menos de 30 minutos. Su chofer había conducido a velocidad excesiva, pero no le importó. Mostró su identificación corporativa en la entrada de las oficinas administrativas. El guardia la reconoció de inmediato. Señora Méndez Whitmore, no sabíamos que vendría. ¿Dónde está el gerente de operaciones? En su oficina, 2º piso. Claudia subió las escaleras, sin esperar el elevador. Sus tacones resonaban contra el concreto. Entró a la oficina sin tocar. Martín Hendrick, un hombre de 50 años y cabello escaso, levantó la vista. Sorprendido. Claudia, no esperaba. ¿Viste los videos? Martin Paladaccio. Sí, estamos investigando el incidente. No es un incidente, Martín. Es un crimen. Ese sobrecargo robó los documentos válidos de mi madre y la hizo deportar ilegalmente. ¿Tu madre? Rosa Méndez, la mujer del video. Mi madre. Martín se hundió en su silla. Claudia vio el pánico cruzar su rostro. No lo sabíamos. Derek reportó que la documentación estaba vencida. Seguimos el protocolo estándar. Protocolo estándar. ¿Arrastrar a una anciana fuera de un avión sin verificar sus documentos es protocolo? Claudia, por favor, entiende que... No. Tú vas a entender algo. Quiero a Derek Morrison en mi oficina en 1 hora, con su expediente completo y las grabaciones de seguridad del vuelo 447. Si no están ahí en 60 minutos, iré directamente con la junta directiva. Martin Essencio Repetiment. Lo haré. Te lo prometo. Claudia salió sin despedirse. En el pasillo, sacó su teléfono y llamó a Rebecca. ¿Conseguiste el expediente? Sí. Y hay algo más. Derek Morrison tiene 5 quejas formales en los últimos 2 años. Todas de pasajeros latinos. Todas por cuestionamiento de documentación. Claudia sintió que la rabia se transformaba en algo más frío y calculado. Envíamelo todo y programa una junta de emergencia con recursos humanos para mañana a primera hora. ¿Mañana? Esta noche voy a encontrar a mi madre. Mañana voy a destruir la carrera de Derek Morrison. La oficina corporativa de Claudia ocupaba toda la esquina del edificio. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Normalmente, ese espacio le daba una sensación de poder. Hoy solo sentía impotencia.
Derek Morrison llegó exactamente 60 minutos después. Entró, con expresión confiada, casi arrogante. Llevaba el uniforme impecable y su placa brillaba bajo las luces fluorescentes. Señora Méndez Whitmore, me dijeron que quería verme. Claudia estaba de pie junto a la ventana. No se giró inmediatamente. Dejó que el silencio se extendiera, incómodo. Siéntate, Derek. Él se sentó en una de las sillas frente al escritorio. Claudia finalmente se volvió hacia él. Su expresión era de hielo puro. ¿Sabes quién soy? Sí, señora. Es la vicepresidenta ejecutiva de operaciones. ¿Y sabes por qué estás aquí? Derek vaciló por primera vez. Supongo que por el incidente del vuelo 447. No fue un incidente. Fue un abuso de autoridad. Señora, con todo respeto, yo solo seguí. La mujer que sacaste del avión es mi madre. El color abandonó el rostro de Derek. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Esa mujer, continuó Claudia con voz cortante, tiene una green card válida que renovó hace 3 meses. Tú la confiscaste, la acusaste de tener documentación falsa y la hiciste deportar ilegalmente. Yo no sabía que era su madre. ¿Eso cambia algo? Si hubiera sido la madre de otra persona, ¿estaría bien lo que hiciste? Derek bajó la mirada. Revisé su documentación. Mi pericia sospechosa. Mentira. Claudia presionó un botón en su escritorio. Una pantalla en la pared se iluminó. El video del incidente comenzó a reproducirse. Lo pausó en el momento exacto en que Derek guardaba la green card en su bolsillo, sin revisarla adecuadamente. 10 segundos. Eso fue todo el tiempo que dedicaste a revisar los documentos de mi madre antes de confiscarlos. Derek no respondió. ¿Sabes cuánto tiempo toma verificar la vigencia de una green card? 30 segundos. Si hubieras hecho tu trabajo correctamente, habrías visto que estaba vigente. Lo siento. Cometí un error. No fue un error. Fue intencional. Claudia abrió una carpeta sobre su escritorio. Patricia Reeves, de Recursos Humanos, me envió tu expediente. 5 quejas formales en 2 años. ¿Sabes qué tienen en común todas esas quejas? Derek guardó silencio. Todos los pasajeros eran latinos. Todos fueron cuestionados por su documentación. Y en todos los casos, sus documentos eran válidos. En ese momento, Patricia Reeves entró a la oficina con una carpeta adicional. Era una mujer de 40 años, con lentes de montura gruesa y expresión seria. Se sentó junto a Derek sin saludarlo. Señora Méndez Whitmore, como me pidió, investigué a fondo el historial del señor Morrison. Patricia abrió la carpeta y comenzó a proyectar documentos en la pantalla. Caso 1, marzo del año pasado. Familia guatemalteca removida del vuelo por supuesta documentación inadecuada. Los documentos eran visas de turista válidas. Derek se movió incómodo en su silla. Caso 2, junio del mismo año. Hombre salvadoreño cuestionado por su pasaporte. El pasaporte era legítimo. El señor Morrison insistió en llamar a inmigración. El pasajero perdió su vuelo y una reunión de negocios importante. Patricia pasó a la siguiente diapositiva. Caso 3, septiembre. Mujer hondureña con su hijo de 7 años. El señor Morrison cuestionó su visa de trabajo. La visa era válida. La queja formal fue archivada por falta de seguimiento. Claudia observaba a Derek. Él miraba fijamente el suelo. Caso 4, enero de este año. Pareja mexicana en su luna de miel. Documentation válida. Fueron retrasados 2 horas por un interrogatorio innecesario. Patricia cerró la carpeta. Y caso 5, Rosa Méndez. Residente legal con green card vigent. Deportada ilegalmente el día de la boda de su nieta. El silencio en la oficina era denso. Derek finalmente levantó la vista. Yo solo hacía mi trabajo. Claudia se inclinó hacia adelante. Tu trabajo es verificar documentación, no perseguir personas por su origen étnico. Yo no. Hay un patrón claro aquí, Derek. 5 casos. Todos latinos. Todos con documentación válida. Todos cuestionados por ti. Patricia sacó otro documento. Hay algo más, señora Méndez Whitmore. ¿Qué es? Patricia vaciló. Miró a Derek y luego a Claudia. Preferiría discutirlo en privado. No. Lo que sea que encontraste. Derek necesita escucharlo. Patricia respiró profundo. Durante la investigación de antecedentes, encontré inconsistencias en la documentación de empleo del señor Morrison. Derek se puso tenso. Su certificado de nacimiento fue emitido en Texas hace 8 años,
pero no hay registros hospitalarios que lo respalden. Su número de seguro social fue asignado en la misma fecha. Claudia frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que hay una alta probabilidad de que la identidad del señor Morrison sea fraudulenta. Derek se puso de pie bruscamente. Su silla rodó hacia atrás y chocó contra la pared. Eso está sellado. No pueden acceder a esos registros. Patricia lo miró con expresión neutra. Los registros de empleo no están sellados. Y las inconsistencias son evidentes para cualquiera que sepa dónde buscar. Esto es acoso. Están buscando cualquier cosa para... Siéntate, ordenó Claudia con voz fría. Derek obedeció lentamente. Sus manos temblaban. Continúa, Patricia. Contraté a un investigador privado. Encontró registros de un Derek Morales, nacido en Tijuana en 1985. Entró a Estados Unidos en 2016 y los registros terminan ahí. Patricia proyectó una fotografía en la pantalla. Era Derek, más joven. El nombre debajo decía, Derek Morales. 8 años después aparece Derek Morrison con documentación estadounidense. Mismo rostro, misma fecha de nacimiento, diferente apellido. Claudia sintió que algo se rompía dentro de ella. No era sorpresa, era algo más profundo. Una rabia tan pura que casi dolía físicamente. Eres indocumentado. Derek no respondió. Destruiste a mi madre. La humillaste. La deportaste. Y tú eres exactamente lo que ella nunca fue. Un fraude. Yo me integré, dijo Derek finalmente, con voz temblorosa. Aprendí el idioma. Trabajo duro. Pago impuestos. Mi madre llegó legalmente hace 40 años. Crió 3 hijos. Construyó una vida. Pagó impuestos. Y tú le robaste su dignidad. Yo solo. Cállate. Claudia se levantó y caminó hacia la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la oscuridad. Patricia, ¿cuánto pagó por su identidad falsa? Según los registros bancarios que pudimos rastrear, hubo transferencias por $40,000 a una cuenta vinculada con un oficial de inmigración corrupto. Derek hundió el rostro entre sus manos. Tengo una familia. 2 hijos. Mi esposa está embarazada. Claudia se giró lentamente. Mi madre también tiene familia. Y no pudo ver a su nieta casarse por tu culpa. Por favor, susurró Derek. Por favor. Así como mi madre te suplicó. Así como esas otras 5 familias te suplicaron. Derek comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de miedo puro. Patricia cerró su carpeta. Ya contacté a Asuntos Internos y al FBI. Llegarán en 20 minutos. Derek levantó la vista bruscamente. No, por favor. Puedo explicar. Puedo arreglarlo. No hay nada que arreglar, dijo Claudia con firmeza. Cometiste fraude de identidad. Abusaste de tu autoridad y deportaste ilegalmente a una mujer inocente, a una residente legal, y lo hiciste con un patrón claro de discriminación racial. Yo lo siento, de verdad lo siento. No me importa. 2 agentes federales entraron a la oficina. Uno era alto, de cabello gris. El otro, más joven, con expresión seria. Mostraron sus placas sin decir palabra. Derek Morrison, dijo el agente mayor, queda arrestado por fraude de identidad, falsificación de documentos y abuso de autoridad. Derek se puso de pie tambaleándose. Sus piernas apenas lo sostenían. Esperen, necesito llamar a mi abogado. Puede hacerlo desde la estación, respondió el agente joven mientras sacaba las esposas. Derek miró a Claudia con desesperación. Por favor, dígales que esto es un malentendido. Claudia permaneció inmóvil junto a la ventana. No hay ningún malentendido. Pagaste $1,000 por una identidad falsa. Usaste esa identidad para conseguir trabajo en esta aerolínea y luego la usaste para perseguir a personas que vinieron al país exactamente como tú. Yo no soy como ellos. Tienes razón, respondió Claudia, acercándose lentamente. Ellos vinieron buscando una vida mejor. Tú viniste y destruiste las vidas de otros para proteger la tuya. El agente mayor colocó las esposas en las muñecas de Derek. El sonido metálico resonó en la oficina silenciosa. Mis hijos, dijo con voz quebrada. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Mi madre se hizo la misma pregunta cuando la arrastraban fuera del avión, respondió Claudia. La diferencia es que ella no hizo nada malo. Los agentes comenzaron a escoltarlo hacia la puerta. Derek se resistió, plantando los pies en el suelo. Esto no es justo. Yo solo quería una oportunidad. Y la conseguiste a costa de otros. Dijo Patricia desde su asiento.
5 familias, documentadas legalmente, perdieron vuelos, trabajos y momentos importantes porque usted decidió que su miedo era más importante que sus derechos. Derek dejó de resistirse. Los agentes lo sacaron de la oficina. Sus pasos resonaron por el pasillo hasta desvanecerse. Claudia se dejó caer en su silla. Las manos le temblaban. Patricia se acercó y colocó una mano en su hombro. «Está bien. No lo sé». Patricia esperó en silencio. «Mi madre está en un centro de detención», continuó Claudia. «Emma se casó sin ella. Y este hombre destruyó todo por miedo a ser descubierto. Lo sé. ¿Cuántas personas más como él hay allá afuera?» Patricia no respondió. Ambas sabían que la respuesta era demasiado dolorosa. Claudia condujo durante 2 horas hasta el centro de detención. El edificio era gris, rodeado de vallas altas con alambre de púas. Parecía una prisión. Técnicamente, lo era. Mostró su identificación en la entrada. El guardia la revisó con expresión aburrida. «¿A quién viene a ver?» «Rosa Méndez. Fue traída esta mañana». El guardia tecleó en su computadora y frunció el ceño. «Dice aquí que está en la enfermería». El corazón de Claudia se detuvo. «¿Qué? ¿Y por qué? No tengo esa información. Tendrá que hablar con el supervisor médico. Lléveme con ella ahora». «Señora, hay un protocolo». Claudia sacó su teléfono. «Puedo tener al director de este centro al teléfono en 2 minutos, o puede llevarme con mi madre ahora. Usted decide». El guardia vaciló. Finalmente, asintió. «Sígueme». Caminaron por pasillos estrechos. El olor a desinfectante era abrumador. Claudia escuchaba voces en español detrás de las puertas cerradas. Niños llorando, mujeres suplicando. La enfermería estaba al final del pasillo. El guardia abrió la puerta. Claudia entró y vio a su madre en una camilla. Rosa estaba conectada a un suero intravenoso. Su piel lucía pálida, casi gris. Tenía los ojos cerrados. Una enfermera joven revisaba sus signos vitales. «¿Qué pasó?», preguntó Claudia, acercándose rápidamente. La enfermera se sobresaltó. «¿Quién es usted?». «Soy su hija». «¿Qué le pasó a mi madre?». La enfermera miró al guardia, quien asintió. «Tuvo un episodio hipoglucémico severo. Es diabética. No recibió su medicación a tiempo». «¿Por qué no?». «No lo sé. Cuando llegó, no traía sus medicamentos. El proceso para conseguir nuevos toma tiempo». Claudia sintió que la rabia regresaba. «¿Cuánto tiempo?». 24 a 48 horas. Claudia la miró incrédula. «Mi madre estuvo aquí 12 horas sin insulina». La enfermera bajó la mirada. «Lo siento. Hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos». Claudia se acercó a la camilla y tomó la mano de Rosa. Estaba fría. «Mamá». Rosa abrió los ojos lentamente. Tardó un momento en enfocar. «Claudia, estoy aquí, mamá». Rosa comenzó a llorar en silencio. «La boda. Emma, yo tenía que». «Lo sé, mamá. Lo sé». Un hombre entró en la enfermería. Era joven, de 30 y pocos años, con bata blanca y expresión cansada. Su placa lo identificaba como Dr. Ramírez. «¿Es usted la hija de la señora Méndez?». «Sí». El doctor miró a Rosa y luego a Claudia. «Necesito hablar con usted en privado». Claudia apretó la mano de su madre. «Lo que tenga que decir puede decirlo aquí». El doctor vaciló. «Está bien». Su madre tuvo suerte. El colapso pudo ser fatal. Un par de horas más sin tratamiento y habríamos tenido una emergencia mucho más seria. ¿Está estable ahora? Sí, pero necesita monitoreo constante y sus medicamentos regulares. La voy a sacar de aquí. El doctor negó con la cabeza. No es tan simple. Está bajo custodia federal. Necesita una orden judicial para liberarla. Entonces conseguiré una orden judicial. Eso puede tomar días. No tengo días. Mi madre casi muere por negligencia. El doctor se acercó un poco más y bajó la voz. La reconocí de los videos. Vi lo que le hicieron. Esto no debería haber pasado. Entonces ayúdeme. Ya lo hice. Llamé a un abogado de derechos humanos. Marcus Webb trabaja con casos como este. El doctor sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó a Claudia. Él puede presentar recursos de emergencia. Tiene contactos en el sistema judicial. Claudia tomó la tarjeta. ¿Por qué hace esto? Porque esto está mal. Veo casos como el de su madre todas las semanas. Personas con documentación válida atrapadas en el sistema por errores o malicia. Y no puedo hacer nada más que estabilizarlas y verlas sufrir. Rosa tosió débilmente. Claudia regresó a su lado. Descansa, mamá.
Voy a sacarte de aquí. Rosa intentó sonreír. Emma debe estar tan decepcionada. Emma te ama. Lo entiende. Yo quería estar ahí. Quería verla con su vestido, bailar con ella. Lo harás. Te lo prometo. Rosa cerró los ojos nuevamente. Su respiración era superficial, pero constante. Claudia salió de la enfermería y marcó el número en la tarjeta. Contestaron al segundo timbrazo. Timbrado. Marcus Webb. Señor Webb, mi nombre es Claudia Méndez More. El doctor Ramírez me dio su número. Marcus Webb llegó al centro de detención en menos de una hora. Era un hombre afroamericano de unos 50 años, con cabello canoso y traje impecable. Llevaba un maletín de cuero gastado. Señora Méndez More. Se dieron la mano. Marcus tenía un apretón firme. Gracias por venir tan rápido. El doctor Ramírez me explicó la situación. Vi los videos. Su madre no debería estar aquí. Lo sé. Voy a presentar un recurso de habeas corpus esta noche. Con suerte, tendremos una audiencia mañana. ¿Mañana? Mi madre casi muere hoy. Entiendo su frustración, pero el sistema tiene sus tiempos. Lo mejor que puedo hacer es acelerar el proceso todo lo posible. Claudia respiró profundo. Está bien. ¿Qué necesita de mí? Toda la documentación de su madre, prueba de su estatus legal y cualquier evidencia que tenga del robo de documentos. Tengo grabaciones de seguridad del vuelo y el testimonio del sobrecargo que la deportó. Marcus levantó las cejas. ¿Testimonio? Está bajo arresto federal. Fraude de identidad. No es un indocumentado con papeles falsos. Marcus silbó suavemente. Eso cambia las cosas. La hipocresía es evidente. Un indocumentado deportando a una residente legal. ¿Eso ayuda al caso? Absolutamente. Demuestra malicia y abuso de autoridad. No fue un error administrativo, fue intentional. Claudia sintió un pequeño alivio. También hay otros casos. Derek Morrison tiene un patrón de discriminación. 5 familias latinas en 2 años. Marcus sacó una libreta y comenzó a tomar notas. Necesito los nombres de esas familias. Si puedo demostrar un patrón sistemático, esto se convierte en algo más grande. Más grande como? Demanda colectiva, reforma de políticas, cambios reales. Claudia miró hacia la enfermería donde estaba su madre. Solo quiero sacar a mi madre de aquí. Y lo haremos. Pero también podemos asegurarnos de que esto no lo pase a nadie más. Marcus cerró su libreta. Voy a necesitar acceso a los registros del centro. ¿Cuántas personas están detenidas aquí ilegalmente? ¿Cuántas han sido privadas de atención médica? ¿Cuántas han muerto? ¿Muerto? Marcus la miró seriamente. El año pasado murieron 6 personas en este centro, 3 por falta de atención médica. Su madre casi se convierte en la séptima. Claudia pasó la noche en el estacionamiento del centro de detención. No podía irse. No mientras su madre estuviera ahí dentro. A las 3 de la mañana, su teléfono sonó. Era Emma. Mamá. Carino, ¿cómo estás? Emma tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz estaba quebrada. La boda fue hermosa. Pero no fue lo mismo sin la abuela. Lo sé, mi amor. Dejé su silvacia. Nadia se sentó ahí. Puse su foto en el asiento. Claudia sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Ella habría estado tan orgullosa de ti. ¿Dónde está? ¿Está bien? Está en un centro de detención. Tuvo un problema con su diabetes, pero está. Los seguros no cubren todo. Eso no justifica esto. Nada justifica esto. Fuentes se cubrió el rostro con las manos. Lo sé. Oh yes, lo sé. ¿Cuántas veces tomes dinero? No lo sé 8. Tal vez 10. ¿Y cuántas personas deportes ilegalmente? No lo sé, no lavaba cuenta. Roberto se puso de pie y camino hacia la ventana. ¿Vas a ir a prisión? Lo sabes, verdad? Sí. La única pregunta es por cuánto tiempo, y eso depende de qué tan cooperativo seas ahora. Fuentes levantó la cabeza. ¿Qué quieres que haga? Dials to do. Nombres, fechas, cantidades to do. Si hago eso, me van a matar. ¿Quién? Fuentes negó con la cabeza. No puedo decirlo, Carlos. Si hay más gente involucrada, necesitas decirlo ahora. Fuentes respiró profundo. Hay otros officials, otros empleados de aerolíneas.
Esto no era solo Derek Guayo. Roberto se siento nuevamente. ¿Cuántos más? No lo sé exactamente, pero es una red grande. Brennan volvió a entrar. ¿Listos? Roberto Maroa Fuentes. Fuentes asintió lentamente. Mi client está dispuesto a cooperar completamente, pero necesita protección y un acuerdo. Brennan se sentó. Escucho. Esa tarde. Marcus recibió la llamada de Brennan. Fuentes está hablando. Y lo que está diciendo es peor de lo que pensábamos. ¿Qué tan peor? Hay al menos 6 oficiales migratorios más involucrados, 3 empleados de aerolíneas y 2 abogados de inmigración que facilitaban documentos falsos. Marcus sintió que la sangre se lo helaba. 2 abogados, sí, uno en Phoenix, otro en Tucson. Ayudaban a crear identidades falsas para inmigrantes que podían pagar y reportaban a los que no podían. Eso es monstruoso. Lo sé. Marcus se sentó. ¿Y cuántas víctimas estamos hablando? Fuentes dice que al menos 100 en los últimos 3 años, pero cree que podría ser más. Dios mío, necesito que prepare a Rosa Mendez y a las otras víctimas que ha identificado. Vamos a necesitar sus testimonios. ¿Cuándo? Pronto. Estamos armando un caso federal. Queremos mover rápido antes de que alguien más huya o destruya evidencia. Marcus colgó y llamó inmediatamente a Claudia. Necesito ver a tu madre hoy. ¿Qué pasó? Fuentes está cooperando. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Claudia llegó a casa de Rosa una hora después, acompañada de Marcus. Rosa estaba en el jardín regando sus plantas. Hola, mija. Hola, mamá. Marcus necesita hablar contigo. Rosa dejó la manguera y se secó las manos en su delantal. ¿Sobre qué? Marcus esperó a que se sentaran en el Porsche. Señora Mendez, descubrimos que lo que le pasó a usted no fue un incidente aislado. Fue parte de algo mucho más grande. Rosa lo miró fijamente. ¿Qué tan grande? Una red de corrupción que involucra a múltiples oficiales, empleados de aerolíneas y abogados, cientos de víctimas en los últimos años. Rosa se quedó en silencio. Por un momento. ¿Y qué necesita de mí? Su testimonio para el caso federal. Su historia es la que inició toda esta investigación. Es la más visible, la más documentada. Tendrá que ir a corte. Sí, probablemente varias veces. Rosa miró a Claudia. ¿Tú qué piensas? Creo que es tu decisión, mamá. Pero también creo que tu testimonio podría ayudar a muchas personas. Rosa asintió lentamente. Entonces lo hair. Marcus sacó su. Puedo grabar esto, su relato completo, desde el principio. Sí, probablemente varias veces. Rosa comenzó a hablar. Relato cada detalle. La humiliación en el avión, las súplicas ignoradas, el robo de sus documentos, el procesamiento acelerado, las condiciones del centro de detención, el colapso diabético. Habló durante 2 horas sin detenerse. Claudia Loro, en silencio. Marcus tomó notas sin interrumpir. Cuando terminó, Rosa estaba exhausta. Es suficiente, es perfecto, dijo Marcus. Gracias. Rosa se puso de pie. Voy a hacer café. ¿Quieren? Sí, por favor. Rosa entró a la casa. Claudia se quedó con Marcus en el Porsche. ¿Qué va a pasar ahora? El FBI va a arrestar a los otros involucrados, probablemente en los próximos días. Después comenzarán los juicios. ¿Cuánto tiempo tomará? Meses, tal vez años. Claudia suspiró. Ella es fuerte, pero no sé si puede con años de esto. No tiene que estar sola. Estaremos con ella en cada paso. Rosa regresó con 3 tazas de café y se sentó nuevamente. ¿Cuándo empezamos? Pronto, respondió Marcus. En cuanto el FBI termine los arrestos. Rosa bebió su café en silencio. Parecía más pequeña que antes, más frágil. Mamá, estoy bien, mija, solo cansada. Claudia la abrazó. Puedes decir que no. Nadie te va a juzgar. Rosa negó con la cabeza. No voy a hacerlo por todas esas familias que mencionó Marcus, por amparo, por su hijo.
Marcus Gardo su grabadora. La lamare cuando tenga más información. Después de que Marcus se fue, Claudia se quedó con Rosa. Prepararon la cena juntas, en silencio. Claudia sí? ¿Crees que Emma me perdona algún día? Claudia dejó el cuchillo sobre la tabla. Mama, Emma no tiene nada que perdonar. Nada de esto fue tu culpa. Pero no estuve en su boda, el día más importante de su vida. Yo no estuve. Porque te robaron tus documentos y te deportaron ilegalmente. Emma lo sabe. Todos lo sabemos. Rosa se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Aún así duele. Lo sé. Y esa noche, Claudia llamó a Emma desde el auto. Hola. Hola, Emma. Soy tu tía Claudia. Hola, tía. Necesito hablar contigo sobre tu abuela. Hubo un largo silencio. Está bien. Físicamente sí, pero emocionalmente está destrozada. Cree que no la vas a perdonar por perderse tu boda. Tía, dijo Emma del otro lado de la línea. Yo no estoy enojada con ella. Estoy enojada con el mundo. Con ese hombre horrible. Con el sistema que permite que pasen estas cosas. Ella necesita escucharlo de ti. Lo sé. Y es solo que cada vez que pienso en hablarlo, recuerdo ese día y me derrumbo. Ella también se derrumba cada vez que vi tus fotos. Dijo Emma. Voy a ir a verla mañana. Gracias. Al día siguiente, el FBI ejecutó 6 órdenes de arresto simultáneos. 3 oficiales migratorios fueron detenidos en sus casas. 2 empleados de aerolíneas fueron arrestados en sus lugares de trabajo. Un abogado de inmigración fue capturado, intentando cruzar la frontera hacia México. El segundo abogado no fue encontrado. Había huido 2 días antes. Brennan llamó a Marcus con las actualizaciones. 5 de 6. No está mal. ¿Quién se escapó? Ricardo Salinas, el abogado de Tucson. Alguien lo avisó. ¿Quién? Estamos investigando. Pero alguien dentro de la investigación filtró información. Marcus sintió un escalofrío. Un agente. No lo sabemos, pero vamos a averiguarlo. Las noticias explotaron esa tarde. Todos los canales principales cubrieron los arrestos. Las redes sociales se inundaron con reacciones. Finalmente, justicia para Rosa Méndez. Esto es solo el principio. ¿Cuántos más están involucrados? Preguntó Claudia. Necesitamos una investigación completa del sistema migratorio. Claudia recibió docenas de llamadas de reporteros, pero rechazó todas. Patricia entró a su oficina sin tocar. La junta directiva Cuervert. ¿Cuándo? Ahora. Claudia subió al piso ejecutivo. 8 miembros de la junta la esperaban en la sala de conferencias. El presidente, James Whitfield, estaba de pie junto a la ventana. Señora Méndez Whitmore, C&Ts, por favor, dijo con formalidad. Claudia se sentó. Todos la miraban con expresiones serias. Hemos revisado la investigación interna, comenzó Whitfield. Los hallazgos son perturbadores. Lo sé. Derek Morrison no actuaba solo. Había al menos 3 supervisors que ignoraron reports sobre su conducta. Uno de ellos archivó 7 quejas formales en 18 meses. Claudia apretó los puños. Whitfield continuó. Nombres: Stephen Parker, Director de Operations de Vuelo; Margaret Chun, Gerente de Recursos Humanos; y Daniel Ortiz, Supervisor de Seguridad. Claudia conoció a los 3. Había trabajado con ellos durante años. ¿Qué ven a hacer? Fueron suspendidos esta mañana, pendientes de investigación completa. No es suficiente, dijo Claudia. Whitfield se sentó. ¿Qué propone? Despido inmediato, sin indemnización, y cooperación total con las autoridades federales. Uno de los miembros de la Junta, Richard León, se inclinó hacia adelante. Eso podría exponernos a demandas laborales. Encubrir abuso sistemático nos expone a algo peor. Demandas federales, pérdida de licencias, colapso de reputación. Al mediodía, Emma llegó a casa de Rosa. Tocó la puerta con manos temblorosas. Rosa abrió sus ojos se llenaron de lágrimas al ver su nieta. Emma. Hola, abuela, dijo Emma. Se abrazaron en el umbral. Ambas lograron sin hablar.
Entraron a la casa. Rosa preparo te yse sentaron en la sala. Abuela yo no. Déjame hablar primero, dijo Emma. Rosa Asensio. Siento mucho no haber estado en tu boda. Sé que nada de lo que diga puede cambiar eso. Pero quiero que sepas que no hubo un solo momento en ese centro de detención en que no pensara en ti, en tu vestido, en tu sonrisa, en todo lo que me estaba perdiendo. Emma tomó la mano de Rosa. No fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. Aún así me duele. Me duele no haber estado ahí para verte camina hacia el altar, para abrazar después de la ceremonia, para bailar contigo. Emma. Todos los cargos, estás viendo entre 15 y 20 años. Dios mío, hey más. Sí, continuó Kyle. Ysi preciso tu orden de deportación, cuando termines tu sentencia serás deportado a Mexico. Derek ese de yo care en la silla. No conozco a nadie en Mexico. Salí de ahí cuando tenía 8 años. Lo sé, dijo Kyle, pero legalmente eres ciudadano mexicano. Tu certificado de nacimiento estadounidense es falso. ¿Y mi familia? Tu esposa presentó el divorcio esta mañana. Está solicitando custodia completa de los niños. Derek se cubrió el rostro con las manos. Esto no puede estar pasando. Está pasando, dijo Kyle. Y va empeorar. Los medios te están destrozando. Hay protestas afuera de la corte. La gente quiere verte en prisión. ¿Qué puedo hacer? Kyle abrió su portafolio. Hay una opción. Declarar culpable, cooperar completamente, testificar contra los otros. A cambio, el fiscal podría reducir tu sentencia a 10 años. 10 años, y es mejor que 20. Derek respiró profundo. Y después ser deportado de todas formas, pero al menos saldrá más joven. Derek miró las paredes de la celda. Eran gris y frías como su futuro. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? 48 horas. Kyle se puso de pie. Piénsalo bien, Derek. Esta es probablemente tu única oportunidad de tener algo de control sobre lo que te va a pasar. Después de que Kyle se fue, Derek se quedó solo en la celda. Pensó en Rosa Méndez. En su rostro cuando él le quitó sus documentos, en sus súplicas ignoradas, en las otras víctimas, en las familias que había separado, en las vidas que había destruido. Por primera vez, desde que todo esto comenzó, sintió algo parecido al remordimiento, pero era demasiado tarde. Rosa se sentó lentamente. ¿Qué significa eso? Significa que no habrá juicio, al menos. No para él. Recibirá 10 años de prisión y después será deportado. ¿Y los otros? Fuentes recibió 5 años. Los otros oficiales están negociando. Probablemente recibirán entre 3 y 10 años cada uno. Rosa guardó silencio. Señora Méndez, 10 años no son suficientes. Lo sé, dijo Rosa. Él destruyó mi vida, me humilló. Me robó el momento más importante de mi nieto y solo va a estar 10 años en prisión. El sistema no es perfecto. El sistema está roto. Marcus no pudo discutir eso. Hay algo más, continuó. Como parte de su declaración, Derek va a ser transferido al centro de detención donde usted estuvo temporalmente, hasta que lo muevan a prisión federal. Rosa sintió algo extraño en el pecho. No era satisfacción exactamente. Era algo más complejo. ¿Cuándo? Mañana. Rosa colgó y se quedó mirando por la ventana. Afuera, los niños del vecindario jugaban en la calle. El sol brillaba. La vida continuaba. Pero para ella, algo había cambiado permanentemente. Claudia llegó una hora después. ¿Estás bien? No lo sé. Se sentaron juntas en el sofá. Marcus me contó sobre Derek, 10 años, Claudia. Solo 10 años. No es suficiente. Nunca será suficiente. Claudia abrazó a su madre. Lo sé, mamá, lo sé. Derek llegó al centro de detención espesado y encadenado. Dos guardias lo escoltaron por el mismo pasillo que Rosa había recorrido semanas atrás. El procesamiento fue idéntico. Lo quitaron la ropa. Le dieron un uniforme naranja, lo fotografiaron,
Lo ficheron y lo leverina una celda en el bloque C. La misma área donde había estado Rosa. Cuando los ríos cerraron detrás de él, Derek sintió pánico real por primera vez. Un guardia se acercó. Morrison, ¿verdad? Sí, te6 en las noticias. Eres el tipo que deportaba gente ilegalmente. Derek no respondió. Hay mucha gente aquí que conoce tu cara. Yo que tu tendría cuidado. Advirtió el guardia antes de alejarse. Derek se sentó en el cater de metal. La celda olía a desinfectant y desesperación. Escuchó voces en español en las celdas cercanas. Alguien lloraba, otro gritaba pidiendo medicación. Era exactamente como Rosa lo había descrito en su testimonio. Y ahora, él estaba viviendo lo mismo. Al otro lado del pasillo, Amparo lo reconoció inmediatamente. Se acercó a los ríos de su celda. Tú. Derek levantó la vista. Yo te conozco, continuó Amparo. Fuiste el sobrecargo del vuelo 229 a Houston. Me dijiste que mi visa era falsa. No lo era. Dijo Derek, poniéndose de pie. Yo lo siento. ¿Lo sientes? ¿Cuánto tiempo vivo aquí? 6 meses. 6 meses sin ver a mi hijo. 6 meses en este infierno. ¿Y tú lo sientes? Otros detenidos comenzaron a acercarse a sus ríos. Todos miraban a Derek. Ese es el tipo de las noticias, dijo alguien. El que deportaba gente con papeles válidos. Mi primo fue deportado por alguien como él, dijo una mujer. Tenía green card. Nunca lo volvamos a ver. Derek sintió que las paredes se cerraban sobre él. Un guardia golpeó los ríos con su bastón. Todos a sus celdas. Los detenidos se dispersaron lentamente, pero sus miradas permanecieron fijas sobre Derek. Amparo fue la última en alejarse. Espero que sientas cada segundo de lo que nos hiciste. Sentir a nosotros. Derek se acostó en el cater, cerró los ojos, pero no pudo dormir. Afuera, en algún lugar, Rosa Méndez estaba libre. Estaba con su familia, estaba viva. Y él estaba aquí, en el mismo lugar donde ella había sufrido por su culpa. La justicia, pensó Derek, era más cruel de lo que había imaginado. La primera noche en el centro fue la más larga de su vida. Derek no durmió. Cada ruido lo sobresaltaba. Escuchaba conversations en español que no entendía completamente. Alguien tosía sin parar en la celda contigua. Otro gritaba en sueños. A las 5 de la mañana encendieron las luces. Un guardia golpeó los ríos con su bastón. Arriba y desayunó en 10 minutos. Derek se levantó con dificultad. Le dolía todo el cuerpo tras pasar la noche en el cater de metal. Se miró en el pequeño espejo oxidado sobre el lavabo. Apenas se reconoció. Lo levaron al comedor con otros 20 detenidos. Todos lo miraban. Algunos susurraban. Derek mantuvo la vista baja. La comida era incomible. Huevos fríos y pan duro, café aguado que sabía a carton. Derek intentó comer, pero su estómago se rebeló. Morrison. Derek levantó la vista. Amparo estaba de pie frente a su mesa con su bandeja. ¿Puedo sentarme? Derek asintió nerviosamente. Amparo se sentó. Lo estudió en silencio durante un momento largo. ¿Sabes cuántas familias destruiste? Derek tragó saliva. No lo sé. Yo sí, continuó Amparo. Marcus Webb, el abogado, encontró 40 casos. 40 familias que separaste, 40 vidas que arruinaste. Derek no pudo sostener la mirada. Mi hijo tenía 7 años cuando me deportaron, continuó Amparo. Lloraba todas las noches preguntando por mí. Mi hermana me mandaba videos. No podía verlos completos. Me destrozaban. Lo siento. No quiero tus disculpas. Quiero que entiendas algo. Cada persona aquí tiene una historia, una familia, una vida que dejaron atrás. Y tipos como tú nos trataron como basura. Derek sintió lágrimas quemando los ojos. Yo no sabía. Si sabías. Ella just no ver. Es diferente.
Amparo se levanto y se fue. Derek se quedó solo, mirando su bandeja intacta. El resto del día fue un infierno de miradas y susurros. Nadie lo habló directamente, pero todos sabían quién era. El guardia que lo había advertido el día anterior pasó cerca de su celda. Te dije que tuvieras cuidado. Kalbrenner legó al centro 3 días después. Derek lo esperaba en la sala de visitas. Tenía ojeras profundas y había perdido peso. TVS terrible. Me siento peor. Cal saco documentos de su portafolio. El fiscal aceptó el acuerdo. 10 años. Cooperación completa. Deportación inmediata después de cumplir la sentencia. Cuando firmó? Mañana, en la corte. Hay algo más. Agregó Kyle. Tu testimonio va a ser público. Los medios van a estar ahí. Las víctimas también. Derek palideció. Rosa Méndez estará ahí. Probablemente tiene derecho. Derek se cubrió el rostro. No puedo verla. No puedo enfrentarla. No tienes opción. Es parte del proceso. Cal guardo sus documentos. Derek, necesito que entiendas algo. Cuando testifiques, van a destrozarte. El fiscal, los abogados de las víctimas, todos van a exponer cada detalle de lo que hiciste. Va a ser brutal. Lo sé. ¿Estás preparado para eso? Derek no respondió. Esa noche escribió una carta. No sabía esa la enviaría, pero necesitaba escribirla. Estaba dirigida a Rosa Méndez. Señora Méndez, sé que nada de lo que diga puede cambiar lo que hice. Sé que destruí el día más importante de su nieta. Sé que la humil, la trait como si no fuera humana. Y lo peor es que sabía que estaba mal. Hoy sabía que sus documentos eran válidos, pero lo hice de todas formas. No porque tuviera que hacerlo. Lo hice porque podía, porque tenía el poder y usted no. Eso me hace peor que un criminal. Me hace un monstruo. Voy a pasar los próximos 10 años en prisión. Después me van a deportar a un país que no conozco y está bien. Me lo merezco. Pero quiero que sepa algo. Lo que me pase a mí no es suficiente. Nunca será suficiente. Porque usted perdió algo que yo nunca podré devolver. Y eso me va a perseguir el resto de mi vida. Derek firmó la carta. La dobló y la guardó bajo su almohada. No la enviaría. No tenía derecho a pedir nada a Rosa, y ni siquiera su perdón. La audiencia fue el día siguiente. Derek fue trasladado a la corte en una camioneta con otros 3 detenidos. Todos lo ignoraron durante el trayecto. Cuando llegaron, había reporteros afuera, cámaras y manifestantes con carteles. Justicia para Rosa Méndez. Deporta a los racistas. Morrison es un criminal. Derek bajo de la camioneta espesado. Los flashes lo seguirán. Alguien le gritó algo que no entendió. Los guardias lo empujaron hacia adelante. Dentro de la corte, la sala estaba llena. Derek vio a Rosa sentada en primera fila junto a Claudia. Su corazón se detuvo. Rosa lo miraba fijamente. Sin emoción, sin lágrimas. Solo una mirada vacía que lo atravesó. El juez entró. Todos se pusieron de pie. El estado contra Derek Morrison. ¿Está presente el acusado? Sí, su señoría, respondió Kyle. Señor Morrison, ¿entiende que está aquí para formalizar una declaración de culpabilidad? Sí, su señoría. ¿Ha discutido los términos del acuerdo con su abogado? Sí, acepto los términos. Derek miró a Rosa una última vez. Ella no apartó la mirada. Sí, su señoría, declaró culpable. El juez asintió. Muy bien. El acuerdo establece una sentencia de 10 años en prisión federal, seguida de deportación inmediata. ¿Entiende las consecuencias? Sí. Antes de proceder, las víctimas tienen derecho a hacer declaraciones de impacto. ¿Hay alguien presente que desee hablar? Marcus Webb se puso de pie. Sí, su señoría. Rosa Méndez desea hacer una declaración. El juez asintió. Adelante, señora Méndez. Rosa se levantó lentamente, camino hacia el estrado y se paró frente al micrófono. Miró directamente a Derek. Señor Morrison, o Morales, o como si que se lame realmente. Quiero que sepa algo.
Su vos era firme, sin titubear. Usted no solo me robo mis documentos ese día. Me robo la oportunidad de ver a mi nieta casarse. Me robo un momento que nunca volverá. Me robo mi dignidad. Derek bajo la mirada, pero ella continuó. Hay algo que no puedo robar. Mi familia, mi amor por ellos, mi fuerza. Usted intentó quebrarme y casi lo logró, pero aquí estoy, de pie, testificando mientras usted está derrotado. Rosa hizo una pausa y dijo con firmeza. No lo perdono. Nunca lo voy a perdonar. Pero tampoco voy a dejar que lo que hizo defina el resto de mi vida. Voy a seguir adelante. Voy a abrazar a mi nieta. Voy a ver crecer a mis bisnietos. Voy a vivir. Después de la audiencia, Derek fue trasladado de vuelta al centro de detención. El acuerdo era oficial. 10 años de prisión y luego deportación. Primero, sin embargo, debía testificar contra los otros involucrados en la red de corrupción. El fiscal lo explicó el preciso, semanas de interrogatorios, declaraciones grabadas, y la obligación de recordar cada soborno, cada documento falsificado, cada familia separada. Y esa noche, Amparo se acercó a su celda. Escuché tu declaración de culpabilidad en las noticias. Derek no respondió. 10 años, después deportación. Sí. ¿Sabes lo que es vivir 10 años sin ver a tu hijo? Derek la miró. Yo vivo 6 meses que se sienten como una eternidad. Y tú vas a estar 10 años, 120 meses, 3,650 días. ¿Lo sé? No, no lo sabes, pero lo vas a saber. Amparo se alejó, y Derek se quedó mirando el techo de su celda. Al día siguiente comenzaron los interrogatorios. 2 agents del FBI, un fiscal federal, grabadora en la mesa y cámara en la esquina. Señor Morrison, cuéntenos cómo conoció a Carlos Fuentes. Derek respiró profundo. Fue hace 2 años. Yo estaba trabajando en un vuelo de Phoenix a Los Angeles. Fuentes era el oficial migratorio de turno en el aeropuerto. ¿Cómo comenzó la relación? Preguntó el fiscal. Yo había reportado a un pasajero con documentos questionables. Fuentes precisó el caso muy rápido y después me buscó. Me dijo que podíamos ayudarnos mutuamente. ¿Qué significa eso? Que yo lo enviaba casos. Él los procesaría sin hacer muchas preguntas y me pagaría por cada uno. ¿Cuánto? $500 por caso. El fiscal se inclinó hacia adelante. ¿Y usted aceptó? Derek asintió. Sí, porque podía. Porque necesitaba el dinero. Porque era fácil. Las preguntas continuaron durante horas. Derek tuvo que recordar nombres, fechas, cantidades, cada detalle de la operación. Cuando terminó, estaba exhausto. Los agents apagaron la grabadora. Eso es todo por hoy. Mañana continuamos. Derek fue escoltado de vuelta a su celda. Se dejó caer en el cadáver, cerró los ojos, pero no pudo dormir. Las palabras de Rosa resonaban en su mente. No lo perdonó. Nunca lo voy a perdonar. Y esa misma tarde, Marcus Webb visitó a Rosa. Traía noticias. El testimonio de Derek está siendo devastador. Ha implicado a 7 personas más, 3 oficiales migratorios adicionales, 2 empleados de aerolíneas, un abogado de inmigración y un juez. Rosa se quedó quieta. ¿Un juez? Preguntó. Sí, respondió Marcus. Un juez de inmigración que aceleraba deportaciones a cambio de sobornos. El FBI lo arrestó esta mañana. Claudia estaba sentada junto a Rosa. ¿Cuántos casos están revisando? Más de 200, posiblemente 300. Va a tomar meses investigarlos todos. Rosa sintió un peso en el pecho. 300 familias, al menos. ¿Y cuántas van a poder regresar? Marcus dudó. No todas. Algunos casos son demasiado viejos. Otros ya no tienen documentos válidos. Algunos simplemente no quieren volver. ¿Por qué no quieren volver? Porque ya construyeron vidas en otros lugares. Porque tienen miedo. Porque el sistema los traicionó una vez y no confían en que no vuelva a pasar. Rosa entendió.
Ella misma había sentido esa desconfianza. Ese miedo y esa sensación de que el suelo podía desaparecer bajo sus pies en cualquier momento. Y amparo, su caso está siendo revisado. Tiene buenas posibilidades de ser liberada pronto. ¿Cuándo? Semanas, tal vez un mes. Rosa Asensio, quiero estar allí cuando salga. Quiero ver a su hijo correr hacia ella. Marcus sonrió, lo arreglar. Después de que Marcus se fue, Rosa se quedó mirando por la ventana. El sol se estaba poniendo. El cielo estaba teñido de naranja y púrpura. Claudia se sentó junto a ella. ¿En qué piensas? Preguntó. ¿En qué nada de esto debió pasar? Ninguna de esas familias debió ser separada. Ninguno de esos niños debió crecer sin sus padres. Lo sé, dijo Claudia. Y lo peor es que va a volver a pasar. Tal vez no con Derek, tal vez no con Fuentes, pero con alguien más, porque el sistema permite que pase. Claudia tomó la mano de Rosa. Por eso tu testimonio es tan importante, mamá. Por eso lo que estás haciendo importa. Tal vez no podemos cambiar todo el sistema, pero podemos cambiar algo. Y eso es más de lo que teníamos antes. Rosa apretó la mano de su hija. Espero que tengas razón. Derek llevaba 2 semanas en el centro cuando recibió una visita inesperada. No era Kyle. No era el fiscal. Era su ex-esposa, Jennifer. No la había visto desde el arresto. Jennifer había dejado de contestar sus llamadas. Había presentado el divorcio y solicitado custodia completa de los niños. Ahora estaba allí, sentada al otro lado de la mesa. De visitas, con expresión dura. No esperaba verte, dijo Derek. Yo tampoco esperaba venir. Jennifer respiró profundo. Los niños me preguntan por ti. Les dije que estabas trabajando lejos. Pero Jake encontró un periódico. Vio tu foto, leo los titulares. Derek sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Qué les dijiste? La verdad. Que su padre hizo cosas terribles. Que lastimó a mucha gente que ahora está en prisión. Dios mío, lloró toda la noche. Me preguntó si tú eres malo. Si siempre habías sido malo. Si él también había ser malo. Derek se cubrió el rostro con las manos. ¿Y que le dijiste? Que las personas toman decisiones. Que tú tomaste malas decisiones. Que eso no significa que él vaya a tomarlas también. Jennifer se inclinó hacia adelante. Pero necesito que entiendas algo, Derek. Los niños no van a venir a visitarte. No voy a traerlos aquí. No voy a exponerlos a esto. Jennifer, por favor, dijo Derek. Escúchame, continuó ella. Tú hiciste esto. Tú destruiste nuestra familia. Tú elegiste el dinero sobre la decencia. Y ahora tus hijos van a crecer sin padre. No porque murieras. No porque te enfermaras, sino porque decidiste lastimar a gente inocente. Derek sintió lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento tanto. Yo también, pero no por ti. Por ellos, porque merecen un padre mejor. Jennifer se puso de pie. No voy a volver. No voy a contestar tus llamadas. Cuando salgas en 10 años, si intentas contactarnos, voy a conseguir una orden de restricción. Jennifer. Adiós, Derek. Jennifer se fue sin mirar atrás. Derek se quedó sentado en la sala de visitas vacía. Un guardia se acercó. Morrison, es hora de volver. Derek se levantó como autómata. Camino de regreso a su celda. Se acostó en el cater. Miró el techo y, por primera vez desde que todo esto comenzó, entendió realmente lo que había perdido. No solo su libertad. No solo su trabajo. No solo su identidad. Había perdido a su familia para siempre. Y esa perdida dolía más que cualquier sentencia. Más que cualquier humiliación. Más que cualquier cosa que pudiera pasar en prisión. Porque era permanente. Irreversible. Final. 2 semanas después, Marcus Webb llamó a Rosa. Su voz sonaba diferente. Más ligera. Amparo sale mañana. 10 de la mañana. ¿Sigo queriendo estar ahí? Sí, absolutamente.
La Recagera las 9. Rosa Colgo y Maroa Claudia. Amparo sale mañana. Claudia Sanrio. Mi alegro por ella. Yo también. Esa noche. Rosa apenas durmió. Pensaba en Amparo, en su hijo Mateo, en el momento en que se verían después de 6 meses. A las 9 en punto, Marcus tocó el tambor. Rosa ya estaba lista. El viaje al centro de detención fue silencioso. Rosa miraba por la ventana. Reconoce el camino. Lo había recorrido en dirección contraria hacia semanas. Cuando llegaron, había un grupo pequeño esperando afuera, familiares de otros detenidos liberados. Algunos llevaban globos, otros flores. Una mujer tenía un cartel que decía, Bienvenida a casa, mi hija. Marcus guió a Rosa hacia un lado. Ahí viene. Las puertas del centro se abrieron. Salieron 3 personas. Amparo era la segunda. Llevaba una bolsa plástica con sus pertenencias. Miró alrededor buscando algo, entonces lo vio. Un niño pequeño corrió hacia ella desde el otro lado del estacionamiento, gritando, Mami, mami. Con voz aguda y desesperada, Amparo dejó caer su bolsa y corrió hacia él. Se encontraron a mitad de camino. Amparo lo levantó en brazos, lo apretó contra su pecho. Soy estaba sin control. Mi amor, mi baby, mi Mateo. El niño lloraba también, aferrándose a su cuello. Te extraño tanto, mami tanto. Yo también, mi cielo, yo también. Rosa observaba desde la distancia. Las lágrimas corrían por su rostro. Claudia le pasó un brazo por los hombres. Amparo finalmente notó a Rosa y camino hacia ella, todavía cargando a Mateo. Rosa, Amparo. Se abrazaron. Mateo entre ellas, los 3 llorando. Gracias, susurró Amparo, por todo, por estar ahí, por darme fuerza. No tienes que agradecer nada. Sí tengo. Usted me recordó que valía la pena seguir luchando. Amparo se separó y miró a Rosa directamente. ¿Y usted como está? Rosa sonrió débilmente. Sobreviviendo, un día a la vez. Eso es todo lo que podemos hacer. Marcus se acercó. Amparo, tenemos que irnos. Tu hermana las está esperando. Amparo asintió, miró a Rosa una última vez. Cuides y gracias de nuevo. Sueda a tu hijo. Eso es lo único que importa. Amparo se fue. Rosa la vio alejarse con Mateo de la mano. El niño volteaba cada pocos pasos para asegurarse de que su madre seguía ahí. Marcus condujo a Rosa de regreso a casa. Durante el viaje, Rosa no dijo nada, solo miraba por la ventana. ¿Está bien? Preguntó Marcus. Sí, solo estoy pensando. ¿En qué? En que Amparo recuperó a su hijo. Pero hay cientos que no lo van a hacer. Cientos de niños que van a crecer sin sus padres. Cientos de padres que van a morir sin volver a ver a sus hijos. Marcus no tenía respuesta para eso. 3 días después, Liosa recibió una llamada del Comité de Seguridad Nacional del Congreso. Una asistente con voz profesional le explicó que estaban investigando las condiciones en los centros de detención. Querían que Rosa testificara. Yo sí, señora Méndez. Su caso ha generado mucha atención. Su testimonio podría ayudar a impulsar cambios. Rosa miró a Claudia, que estaba sentada junto a ella. ¿Cuándo? En 2 semanas, en Washington. Rosa respiró profundo. Excepto. Cuando colgó, Claudia la abrazó. Estoy orgullosa de ti, mamá. Tengo miedo. Lo sé, pero vas a estar bien. Yo voy a estar ahí contigo. Las 2 semanas paran rápido. Marcus ayudó a Rosa a preparar su testimonio. Revisaron cada detalle, cada momento, cada humiliación. No endulce nada, le dijo Marcus. Digales exactamente lo que pasó, exactamente como se sintió. Y no serve de nada, voy a servir. Tal vez no cambie todo, pero voy a cambiar algo. El día del testimonio, Rosa se despertó a las 5 de la mañana. No había dormido bien. Se puso el traje que Claudia le había comprado. Azul marino, serios, respetable. En el avión a Washington,
Rosa miró por la ventana. Era la primera vez que volaba desde aquel día. Sintió un nudo en el estómago cuando el sobrecargo pasó revisando documentos. Pero esta vez todo fue normal. Nadie la cuestionó, nadie la humilló. El Capitolio era impresionante. Rosa nunca había estado ahí. Marcus y Claudia la guiaron por los pasillos de mármol hasta la sala de audiencias. Había cámaras, reporteros, activistas. La sala estaba llena. Rosa se sentó en la mesa de testigos. Frente a ella, 15 senadores en un estrado elevado. Todos la miraban. La presidenta del comité, senadora Patricia Hartwell, se inclinó hacia el micrófono. Señora Méndez, gracias por estar aquí hoy. Sabemos que esto no es fácil. Gracias, senadora. Por favor, cuéntenos con sus propias palabras lo que le pasó. Rosa respiró profundo, miró las cámaras, pensó en Amparo, en las otras mujeres que conoció en el centro, en todas las familias destruidas, y comenzó a hablar. Mi nombre es Rosa Méndez. Tengo 68 años. He vivido en este país legalmente durante 40 años. Pague impuestos, cree 3 años. Nunca tuve problemas con la ley. Su voz era firme, clara. El 22 de abril aboard el vuelo 447 con destino a Miami. Había la boda de mi nieta. Lavaba mi pasaporte, mi green card valida, todos mis documentos en orden. Hizo una pausa. Un sobrecargo llamado Derek Morrison tomó mis documentos. Me dijo que estaban vencidos. No lo estaban. Los confiscó. Lamo a seguridad. Me sacaron del avión a la fuerza. Me deportaron esa misma noche, sin revisión adecuada, sin oportunidad de defenderme, sin poder llamar a mi familia. Rosa sintió lágrimas, pero no las dejó caer. Me llevaron a un centro de detención en la frontera. Compartí celda con una mujer llamada Amparo. Ella había sido separada de su hijo de 7 años hacia 6 meses. Lloraba todas las noches. Los senadores escuchaban en absoluto silencio. Yo tengo diabetes. Necesito insulina. Se la pedí al guardia, me ignoró. Esa noche colapse. Amparo gritó hasta que vino ayuda. Tardaron 20 minutos. Rosa miró directamente a la senadora Hartwell. Señora, yo no soy criminal. Nunca lo he sido. Pero me trataron como si lo fuera. Me quitaron mi dignidad, mi libertad, casi me quitan la vida. El testimonio duró 2 horas. Los senadores hicieron preguntas. Rosa respondió cada una con honestidad brutal. No ocultó nada, no minimizó nada. Cuando terminó, la senadora Hartwell se puso de pie. Señora Méndez, en nombre de este comité, le ofrezco nuestras más sinceras disculpas. Lo que le pasó es inaceptable. Vamos a asegurarnos de que no vuelva a pasar. Rosa asintió. Espero que así sea, senadora, porque hay cientos como yo, cientos que no tienen voz, que no tienen recursos, que están sufriendo en silencio. La audiencia terminó. Los reporteros la rodearon. Pero Rosa no quiso hablar con ellos. Marcus la escoltó fuera del edificio. En el taxi de regreso al hotel, Rosa miró por la ventana y Claudia le tomó la mano. Lo hiciste increíble, mamá. ¿Crees que sirvió algo? Sí, estoy segura. Pero Rosa no estaba tan segura. Había visto la expresión de algunos senadores. La indiferencia, el desinterés. Sabía que para algunos esto era solo teatro político. Esa noche, en su habitación de hotel, Rosa encendió la televisión. Su testimonio estaba en todos los canales. Activistas lo llamaban histórico. Otros lo criticaban, dicen que era propaganda. Rosa apagó la televisión, se acostó y cerró los ojos. Al día siguiente volaron de regreso. En el aeropuerto, una mujer joven se acercó a Rosa. Señora Méndez, su testimonio. Mi madre fue deportada hace 3 años. También tenía documentos válidos. Gracias por hablar por ella. Rosa abrazó a la desconocida. Los dos lograron en medio del aeropuerto. Cuando llegaron a casa, había flores en la puerta, cartas de apoyo,
mensajes de todo el país. Claudia los leo en voz alta. Historias similares, familias destruidas, vidas arruinadas. Mama, mira cuánta gente te está escuchando. Rosa miró las cartas. Había cientos. No debería ser necesario que alguien como yo hable para que nos escuchen. Deberían escuchar a todos. Lo sé, pero es un inicio. 3 semanas después, el Congreso aprobó un paquete